Yes, good morning officers. February series class 1, class 2, class 3 మూడు అయిపోయినాయి. చాయ్ టైం రివిజన్ చేస్తున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. సో మూవ్ టు ద క్లాస్ 4. క్లాస్ 4లో మనకి హెల్త్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బేసిక్గా అట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ టుడే. సో దాంట్లో మనం కవర్ చేసేది హెల్త్ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఫిబ్రవరిలో వచ్చినది. ఫస్ట్ పాపులేషన్ పాలసీ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఉమెన్స్ ఆయుర్వేద అండ్ ఇంకోటేమో మిడ్ డే మీల్ ఏమో. ఈ మూడు బేసికల్గా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫోకస్ పెట్టండి, ఎందుకంటే దీంట్లోంచే మనకి క్వశ్చన్ వచ్చే స్కోప్. So, first, Andhra Pradesh to frame a population management policy. Frame a population management policy. దాంట్లో ఏజింగ్ ఒకటి, స్క్రీనింగ్ టార్గెట్స్, న్యూట్రిషన్ ఎకానమీ, వైడ్ రేంజింగ్ పాలసీ అనేది బేసికల్గా టార్గెట్. అది ఫస్ట్ 11th టాపిక్. నెక్స్ట్ వ్యాప్కాన్ 2026 సూపర్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్కి హైపర్ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఫస్ట్ నేషనల్ ఉమెన్స్ ఆయుర్వేద కాన్ఫరెన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి స్కోప్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హోస్టెడ్ బై ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉమెన్స్ హెల్త్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్. అది నెక్స్ట్ టాపిక్. దాని తర్వాత 13th ఎంఓయూ టు స్ట్రెంథెన్ డొక్కా సీతమ్మ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్. స్కోప్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇన్ గ్రూప్స్. యూపీఎస్సీలో రాకపోవచ్చు, బట్ గ్రూప్స్కి అయితే గ్యారంటీ వస్తుంది. డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ ఏఐ ఫర్ 3.23 మిలియన్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఓవరాల్ కవరేజ్. అయితే దీంట్లో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది దీంట్లో మన మేజర్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ చేద్దాం. పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీలో CM announced that AP will frame a population management policy from the Secretariat Review, Vijayawada, to address demographic transition, aging population, maternal health, nutrition, as well as economic productivity. దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డేటా 66 lakh హై రిస్క్ పీపుల్ టు బి స్క్రీన్, 70 lakh స్టూడెంట్ హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ అప్ టు క్లాస్ 12, 2027లో టార్గెట్ ఫర్ HIV అండ్ AIDS ఫ్రీ స్టేట్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ డెమోగ్రఫీ ఏంటంటే ప్రిపేర్ ఏజింగ్ పాపులేషన్. ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ డెమోగ్రఫీలో వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, బట్ దే కెన్ బి యూస్డ్ ఓన్లీ ఫర్ అడ్వర్సరీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా ఫిజికల్ వర్క్ ఎక్కువ చేయలేరు, మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏజింగ్ పాపులేషన్కి మనం కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసే బాధ్యత గవర్నమెంట్ది యాజ్ వెల్ as పబ్లిక్ ఉంది, కాబట్టి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఏజ్ ఓల్డ్ అమ్మ నాన్నలు చూసినట్టే మనం చూసుకోవాలి. సో డ్రాయింగ్ ఆన్ యూరోపియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ డెమోగ్రఫిక్ స్ట్రెస్. ఇప్పుడు మీకు యూరోప్లో ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువైపోయింది. జపాన్ అయితే స్ట్రింకింగ్ పాపులేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటారన్నమాట. అంటే చైనా కూడా అదే పరిస్థితి. మోర్ ఏజ్ పాపులేషన్, యంగ్ పాపులేషన్ లైఫ్ సైకిల్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ చేయడానికి కుదరదు. సో ఓవరాల్గా అలానే ఉండిపోతే ఆ మొత్తం రేస్ అంతా కూడా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో మనకి ఇప్పుడు కరెంట్లీ 3/4 యూత్ ఉంది. ఇదే 3/4 యూత్ మెల్లగా 20 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ 3/4 ఓల్డ్ అయిపోతారు. సో దానికి తగ్గట్టుగా నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా అని చెప్పి వీళ్ళని చంపలేము కదా, ముసలోళ్ళు అయిపోయిన నేషన్ అని చెప్పలేము కదా. సో వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దే హావ్ గివెన్ అ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ టు ద కంట్రీ ఫర్ టిల్ నౌ. సో వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే బాధ్యత కూడా మనది. సో ఆ పరంగా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చేంజ్ ద అజంప్షన్ దట్ పీపుల్ కెనాట్ వర్క్ బియాండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60. అట్లేం లేదు, 60 పైన కూడా చాలా మంది చాలా రకాలైన వర్క్ చేస్తున్నారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మెక్డీ ఓనర్ 65 ఇయర్స్కి స్టార్ట్ చేస్తే 70కి సక్సెస్ఫుల్ అయినారు అండ్ ఈ బికమ్ బిలియనర్. సో అట్లాంటి చాలా చాలా గొప్ప గొప్ప కేసులు అండ్ ఆఫ్టర్ 60 సూపర్ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. సో 60 తర్వాత మీరు ఏం చేయలేరు అనేది కాన్సెప్ట్ లేదు. సో వాళ్ళని కూడా ప్రొడక్షన్ సైకిల్ యాడ్ చేయాలని ఓవరాల్ ఐడియా. సో మెయింటైన్ డెమోగ్రఫిక్ స్ట్రక్చర్ దట్ కెన్ సపోర్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, ప్రమోట్ నార్మల్ డెలివరీస్, కట్ అన్నెసరీ సిజరీన్స్ అనేది తీసుకుండా ఇంప్రూవ్ మెటల్ న్యూట్రిషన్. So also 5 lakh hostel students to be screened by July nutrition action plan, midday meals, Anganwadis as well as Anna canteen centers. సో ఇది బేసికల్ ఈ టాపిక్ మనకి మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఆ పరంగా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, నెక్స్ట్ పాపులేషన్ పాలసీ వైడ్ ఎజెండా చూద్దాం ఒకసారి. న్యూట్రిషన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అక్రాస్ మిడ్ డే మీల్స్, అంగన్వాడీ సెంటర్స్, అన్నా క్యాంటీన్స్, ఫోకస్ ఆన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ సప్లిమెంట్స్, హెల్త్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకోవడం. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ చూస్తే 100-day ప్లాన్ టు లిఫ్ట్ క్లాస్ 10 రిజల్ట్స్, మెజర్స్ టు ఈజ్ ఎగ్జామ్ ప్రెషర్ అండ్ సపోర్ట్ స్టూడెంట్ వెల్బీయింగ్ ఇన్ స్కూల్స్ as well as institutes. ఎకానమీ పరంగా డబుల్ జిఎస్డిపి అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎవ్రీ 5 years, P4 స్కీమ్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ as well as మార్గదర్శి అండ్ బంగారు మిత్రాస్. ఈ రెండింటిలోంచి మన స్కోప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. అగ్రి అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసుకుంటే లంబసింగి సాఫ్రాన్, కుంకుమ పువ్వు అండ్ కోకోవా సిటీ నియర్ ఏలూరు, Gram G scheme and safe drinking water for instructions. So this will be the scope of films question.
సో అలా మనకి పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ పాలసీ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Next important topic for today is WAPCON 2026 Women and Ayurveda. Andhra University will host WAPCON 2026. It is the first national conference devoted exclusively for women and Ayurveda, covering దీనివల్ల ఉమెన్స్ హెల్త్, లీడర్షిప్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ కి సెట్ అవుతుంది. కాన్ఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ విత్ డాక్టర్ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ ఉమెన్ స్టడీ సెంటర్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తున్నారు, సపోర్టెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్. ఇట్స్ అ 2-day ఈవెంట్ అట్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ సెంటర్ అట్ విశాఖపట్నం. 1000+ డెలిగేట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. థీమ్ ఏంటంటే స్వస్థ నారి సశక్త భారత్, దట్ మీన్స్ హెల్దీ ఉమెన్ అండ్ ఎంపవర్డ్ ఇండియా. ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్, ఈ ట్యాగ్ లైన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్. పర్పస్ జెండర్ స్పెసిఫిక్ హెల్త్ అండ్ ప్రివెంటివ్ కేర్, విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. దానివల్ల మనకి ఎక్స్టర్నల్ మార్కెట్స్లో మంచి మార్కెట్ తగులుతుంది. దానివల్ల ఇక్కడున్న డొమెస్టిక్ ప్లేయర్స్కి చాలా చాలా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియా కూడా వస్తుంది దీనివల్ల ఉమెన్ లెడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ హర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్నెస్కి యాక్టివిటీ, సపోర్ట్ హెల్త్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ క్యూరేటివ్ టు ప్రివెంటివ్. మనకి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మొన్న కూడా అసెంబ్లీలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అన్నీ మనకి చెప్పేవన్నీ కూడా ప్రివెంటివ్ కంటే పోస్ట్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ పోస్ట్ డిజీజ్ సిచ్యువేషన్సే మనం మాట్లాడుతున్నాం, కానీ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్స్ మీద ఎక్కువ వర్క్ చేయట్లేదు. ఆయుర్వేద అనేది ఒక ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ కింద చాలా చాలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. What are the challenges that this will face? Field needs stronger scientific validation and quality control, better integration with mainstream care, way forward to research funding, evidence-based Ayurveda, certification standards of international acceptance. This is basically guide. This is a very very important topic for your exams. అందుకే 3 stars పెడుతున్నాను. దీని మీద ఫోకస్ పెట్టండి. You will get 1 question on this. Next, Dokka Sitama Midday Meal MOU. AP School Education Department signed an MOU with International Innovation Corps, which operates under the Chicago University Trust in India, to apply data analytics and AI to monitoring and delivery of Dokka Sitama midday meal scheme. Objectives and technology into చూద్దాం. Strengthen transparency and accountability, enable evidence-based decisions, monitoring and cut administrative burden on field officials, accurate attendance system for meal planning and nutrition standard checks, real-time tracking and streamlined reporting. Extends digital governance into welfare, reduces leakage and links attendance to learning. 3.23 million students will be covered in this program. 42,230 schools and colleges covered చేస్తారు. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ బేసికలీ టు కట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బర్డన్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఆఫీషియల్స్. సో డైరెక్ట్గా చేయడానికి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. సో ఈ స్కీమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు లెట్స్ మూవ్ టు ద 62nd revision of all the 3 topics. Population policy famed for aging work beyond 60 years, maternal health, screen 66 lakhs high risk, 70 lakh students, HIV AIDS free by 2027. Wider agenda, nutrition midday Anganwadi workers as well as Anna canteens, P4 scheme, that is public private partnership, double GSDP every 5 years, Lumbar Singhi Saffron and Cocoa City. ఈ రెండు మనకి ఫిలిమ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లానే WAPCON 2026 ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అలాంగ్ విత్ విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ ఐ స్కీమ్ స్వస్థ నారి స్వస్థ భారత్ ట్యాగ్లైన్ ఇంపార్టెంట్. Midday meal MOU with International Innovation Corps. This becomes a scope of films question from Chicago University Trust. So almost 3.23 million students with 42,230 schools and colleges being covered. Dokka Sitama scheme. Key terms: P4 scheme, Anna canteens, Kunkumapu, Cocoa City, Ramji, International Innovation Corps. These are the basic ideas. And ఇవి మనకి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రివైజ్ చేసుకోవాల్సిన స్లైడ్ ఇది. సో దీంతో మనకి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ 1, దట్ ఈస్ క్లాస్ 4 డన్. క్లాస్ 5లో మనం కవర్ చేయబోయే టాపిక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు మై హోల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అట్ ప్రేరణ ICS అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్. సో మీరు చేయాల్సిన పని రివిజన్ 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 డ్యూరింగ్ చాయ్ తాగే టైంలో రివిజన్స్ అని అయిపోతుంది. అందుకే అన్ని కూడా 4 minutes కంటే ఎక్కువ రివిజన్ అవసరం లేదు. కీవర్డ్స్, ఫ్లో చార్ట్, 4-6-1 రూల్ని ఫాలో కాండి.